This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvadi Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see preposition part 3. You just write heading preposition part 3. Preposition part 3. You just refer to part 1 and 2 for all explanations about prepositions. Preposition means what? The word preposition means that which is placed before. The word preposition means that which is placed before. அது என்ன சார் placed before? எதுக்கு முன்னாடி போடுறோம் சார்? You may ask me. A noun or a pronoun அதுக்கு முன்னாடி போடக்கூடிய ஒரு வேர்டு தான் preposition. A noun or a pronoun அதுக்கு முன்னாடி போடக்கூடிய ஒரு வேர்டு தான் preposition. prepositionுடைய வேலை என்ன சார்? தன்மை என்ன சார்? ஒரு சென்டென்ஸ்ல வரக்கூடிய சப்ஜெக்டுக்கும் ஆப்ஜெக்டுக்கு இடையில ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை ஒரு உறவை ஏற்படுத்தக்கூடியதுதான் ப்ரிப்போசனுடைய வேலை, ப்ரிப்போசனுடைய தன்மை. ஒரு சென்டென்ஸ்ல வரக்கூடிய சப்ஜெக்டுக்கும் ஆப்ஜெக்டுக்கு இடையில ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை ஒரு உறவை ஏற்படுத்தக்கூடியதான் ப்ரிப்போசனுடைய வேலை, தன்மை. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Shall we start? Okay. We use at in the following expressions. அப்பப்ப நான் சப்ஹெட்டிங் கொடுப்பேன். அதை கொடுத்துட்டு மறுபடியும் then I will start sentences. Okay. We use at in the following expressions. Is subheading. Just underline பண்ணிக்கிறேன். At the beginning of the next month. At the beginning of the next month. Next. At the end of the month. At the end of the month. Then. At the end of March. At the end of March. இங்க மாசத்துக்கு முன்னாடி தீ போடல. அது பார்த்துக்கோங்க. Okay. At the end of March. Then. At the end of the match. At the end of the match. Next. At the end of the filling. At the end of the filling. Next. At the end of the course. At the end of the course. Next. At the end of the meeting. At the end of the meeting. Next. At the end of the function. At the end of the function. Next. At the end of the party. At the end of the party. Then. At the end of the conference. At the end of the conference. Etc. அது போயிட்டே இருக்கும். Okay. Now please start sentences. My father is going to Singapore at the end of February. My father is going to Singapore at the end of February. February endல என்னுடைய father சிங்கப்பூருக்கு போறாரு. My father is going to Singapore at the end of February. Next. At the end of the concert. At the end of the concert. There was great applause. applause. Applause, okay? At the end of the concert, there was great applause. Concert முடிவில் great applause இருந்தது. கைதட்டலதுன்னு சொல்றோம்ல, பாராட்டி கைதட்டுறது. Okay? There was great applause. Then, all the players shook hands at the end of the match. All the players shook hands at the end of the match. மேட்ச்னுடைய முடிவில் எல்லா பிளேயர்ஸும் கை குலுக்கிட்டாங்க. All the players shook hands at the end of the match. Next. I am normally got paid at the end of the month. I am normally got paid at the end of the month. மாச முடிவில் நார்மலா எனக்கு பே பண்ணப்படுகிறது. I am normally got paid at the end of the month. Next. The students had a party at the end of the course. The students had a party at the end of the course. Course முடிவுல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு பார்ட்டி இருந்தது. The students had a party at the end of the course. Next. Two of the runners collapsed at the end of the race. Two of the runners collapsed at the end of the race. ரேஸினுடைய முடிவுல ரன்னர்ஸ்ல 2 பேரு கொலாப்ஸ் ஆயிட்டாங்க, அப்செட் ஆயிட்டாங்க, இடிஞ்சு போயிட்டாங்க. Two of the runners collapsed at the end of the race. Next. To my surprise, I was offered the job at the end of the interview. To my surprise, I was offered the job at the end of the interview. இதெல்லாம் நடக்காது. ஆனா நடக்குதுன்னா அது ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸ் தானே.
இன்டர்வியூனோட முடிவுல எனக்கு ஜாப் ஆஃபர் பண்ணப்பட்டது. அது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. டு மை சர்ப்ரைஸ், டு மை சர்ப்ரைஸ், ஐ வாஸ் ஆஃபர்ட் த ஜாப் அட் த எண்ட் ஆஃப் த இன்டர்வியூ. நெக்ஸ்ட், we are going away at the end of this month. We are going away at the end of this month. இந்த மாசம் முடிவுல நாங்க வெளியூர் போறோம். We are going away at the end of this month. Next, are you going away at the beginning of the next month or at the end? Are you going away at the beginning of the next month or at the end? Next month ஆரம்பத்திலையா அல்லது முடிவுலையா நீங்க வெளியூர் போறீங்களா? Are you going away at the beginning of the next month or at the end? Next subheading. We use at in the following expressions. We use at in the following expressions. Below that, you please write at the bus stop, at the bus stop, at the door, at the door, at the windows, at the windows, at the top of the page, at the top of the page, at the bottom of the page, at the bottom of the page, at the end of the street, at the end of the street, at the traffic signal, at the traffic signal. You see here, at the bus stop. அது ஸ்பேஸ்ல ஒரு பாயிண்ட்னு அர்த்தம். புரியுதா? அந்த பாயிண்ட் நம்ம பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வைப்போம். அதனாலதான் அட் த பஸ் ஸ்டாப். அட் த டோர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? டோருக்கு பக்கத்துல, டோருக்கு பக்கத்துல, அட் த டோர். அட் த விண்டோஸ் என்ன? அதேதான், விண்டோஸ் பக்கத்துல. அட் த டாப் ஆஃப் த பேஜ். அப்ப இந்த கேஸ்ல ஒரு பேஜை பொறுத்த மட்டும் டாப் பாட்டம் வரும். ஓகே, அப்ப அந்த கேஸ்ல அட் த டாப் ஆஃப் த பேஜ் சொல்லும்ல, ப்ளீஸ் ரைட் யுவர் நேம் அட் த டாப் ஆஃப் த பேஜ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அட் த டாப் ஆஃப் த பேஜ். அப்ப டாப் இருக்குன்னா பாட்டம் இருக்கும்ல, அட் த பாட்டம் ஆஃப் த பேஜ். அட் த பாட்டம் ஆஃப் த, அட் த பாட்டம் ஆஃப் த பேஜ். ஓகே. அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீட், ஸ்ட்ரீட்னுடைய முடிவில். அது எனக்கு அட் த பிகினிங் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீட்டும் வரும்ல. ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீட், ஸ்ட்ரீட்னுடைய முடிவில். அட் த டிராபிக் சிக்னல், இது என்னது? ஸ்பேஸ்ல ஒரு பாயிண்ட், ஸ்பேஸ்ல ஒரு பாயிண்ட். அதனால அட் த டிராபிக் சிக்னல். ஓகே, shall we start? Okay. Your friend Mr. Kumar is waiting for you at the bus stop. Your friend Mr. Kumar is waiting for you at the bus stop. பஸ் ஸ்டாப்ல உன்னுடைய ஃப்ரெண்ட் மிஸ்டர் குமார் வெயிட் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார். யுவர் ஃப்ரெண்ட் மிஸ்டர் குமார் இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ அட் த பஸ் ஸ்டாப். ஸ்பேஸ்ல ஒரு பாயிண்ட். ஓகே. நெக்ஸ்ட், வீணா இஸ் ஸ்டாண்டிங் அட் த டோர். வீணா இஸ் ஸ்டாண்டிங் அட் த டோர். வீணா டோருக்கு பக்கத்துல நின்றுகிட்டு இருக்கா. வீணா இஸ் ஸ்டாண்டிங் அட் த டோர். தென் மை கிராண்ட் மதர் இஸ் சிட்டிங் அட் த விண்டோ. மை கிராண்ட் மதர் இஸ் சிட்டிங் அட் த விண்டோ. என்னுடைய கிராண்ட் மதர் விண்டோக்கு பக்கத்துல உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. மை கிராண்ட் மதர் இஸ் சிட்டிங் அட் த விண்டோ. தென் ப்ளீஸ் டர்ன் லெஃப்ட். ப்ளீஸ் டர்ன் லெஃப்ட் அட் த டிராபிக் சிக்னல். ப்ளீஸ் டர்ன் லெஃப்ட் அட் த டிராபிக் சிக்னல். டிராபிக் சிக்னல் ஸ்பேஸ்ல ஒரு பாயிண்ட் இது, அதனால we have to use at. ப்ளீஸ் டர்ன் லெஃப்ட் அட் த டிராபிக் சிக்னல். டிராபிக் சிக்னல்ல லெஃப்ட்ல டர்ன் பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் டர்ன் லெஃப்ட் அட் த டிராபிக் சிக்னல். தென் ரைட் யுவர் நேம் அட் த டாப் ஆஃப் த பேஜ். ரைட் யுவர் நேம் அட் த டாப் ஆஃப் த பேஜ். பேஜினுடைய டாப்ல உங்களுடைய நேம் எழுதுங்க. ரைட் யுவர் நேம் அட் த டாப் ஆஃப் த பேஜ். தென் ரைட் யுவர் நேம் அண்ட் அட்ரஸ் at the bottom of the page. Write your name and address at the bottom of the page. இப்போ பேஜை பொறுத்த மட்டும் டாப், பாட்டம், மிடில் இருக்கு. ஓகே, இந்த மிடில் அந்த கேஸ்ல அட்டு வராது. ரைட் யுவர் நேம் அண்ட் அட்ரஸ் அட் த பாட்டம் ஆஃப் த பேஜ். தென் மிஸ்டர் கணபதிஸ் ஹவுஸ் இஸ் ஆன் த லெஃப்ட் சைட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீட். மிஸ்டர் கணபதிஸ் ஹவுஸ் இஸ் ஆன் த லெஃப்ட் சைட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீட். ஸ்ட்ரீட்னுடைய முடிவுல மிஸ்டர் கடவுளுடைய ஹவுஸ் லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கு. இங்க நம்ம பார்த்துக்கிறது அட்டை மாத்திரம் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அட்டில் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். மற்ற ப்ரிப்போசிஷன் வரும், புரியுதா? அதெல்லாம் இது பண்ணாதே, அது நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறீங்க, அவ்வளவுதான். மிஸ்டர் கணபதிஸ் ஹவுஸ் இஸ் ஆன் த லெஃப்ட் சைட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீட்.
When you leave the hotel, when you leave the hotel, please drop your key at reception. அப்ப ரிசப்ஷன் வந்து பர்டிகுலரா பாயிண்ட் அவுட் பண்றோம். எங்க உங்களுடைய கீயை டிராப் பண்ணணும், கொடுக்கணும் சொல்றது பர்டிகுலர் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணது அட் ரிசப்ஷன். when you leave the hotel, நீங்க ஹோட்டலை விட்டு கிளம்பும்போது ரிசப்ஷன்ல உங்க கீயை டிராப் பண்ணிருங்க, விட்டுருங்க, கொடுத்துருங்க. when you leave the hotel, please drop your key at reception. Then go along this road, then turn left at the pawn shop. ஒருத்தர் டைரக்ஷன் கொடுக்கிறாரு, புரியுதா? somebody is giving direction. go along this road, இந்த ரோடு வழியா போங்க, then turn left, லெஃப்ட்ல திரும்புங்க, எங்க? at the pawn shop. அப்ப இங்க முனையில ஒரு பான் ஷாப் இருக்கு, அந்த இடத்துல லெஃப்ட்ல டர்ன் பண்ணுங்கன்னு சொன்ன டைரக்ஷன் கொடுக்குறாரு. go along this road, then turn left at the pawn shop. pawn shop என்ன? அடகு கடை. next, there is somebody standing at the door. there is somebody standing at the door. shall I go and see who it is? shall I go and see who it is? டோருக்கு பக்கத்துல யாரோ நின்றுகிட்டு இருக்கா, நான் போய் யாருன்னு பார்க்கவா? there is somebody standing at the door. shall I go and see who it is? next, my car is waiting at the traffic signal. my car is waiting at the traffic signal. ஸோ ஏதோ போன் வருது, அவர் கார் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கும் போது அப்ப சொல்றாரு, my car is waiting at the traffic signal. என்னுடைய கார் டிராபிக் சிக்னல்ல வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது. my car is waiting at the traffic signal. next, there is a lady standing at the top of the stairs. there is a lady standing at the top of the stairs. படிக்கட்டினுடைய டாப்ல ஒரு லேடி நின்றுகிட்டு இருக்கா. there is a lady standing at the top of the stairs. then a cat is at the bottom of the stairs. டாப்னு ஒன்று இருந்தா பாட்டம்னு ஒன்று இருக்கும்ல, ரெண்டுக்குமே அட்டதான் போடணும். a cat is at the bottom of the stairs. கேட்னுடைய பாட்டத்துல ஒரு கேட் இருக்கிறது. a cat is at the bottom of the stairs. then the security guard is standing at the gate. the security guard is standing at the gate. security guard கேட்ல நின்றுகிட்டு இருக்காரு. இந்த இடத்துல என்ன at the gateனா இது வந்து ஸ்பேஸ்ல ஒரு பாயிண்ட்னு அர்த்தம் கேட்லாம். the security guard is standing at the gate. next, my father is standing at the end of the queue. my father is standing at the end of the queue. என்னுடைய ஃபாதர் கியூனுடைய முடிவுல நின்றுகிட்டு இருக்காரு. my father is standing at the end of the queue. then please look at those boys swimming in the river. please look at those boys swimming in the river. அந்த ரிவர்ல ஸ்விம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த பசங்களை பாருங்க. please look at those boys swimming in the river. next, there is something wrong with our car. there is something wrong with our car. we had better stop at the next garage. there is something wrong with our car. we had better stop at the garage. நம்முடைய கார்ல ஏதோ சம்திங் ராங் இருக்கு. we had better stop at the next garage. we had better stopனா it is advisable to stopனு அர்த்தம். next garageல நம்ம it is advisable stop at the next garage. அப்ப we had better stopனா அது ஒரு யூசேஜ். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா it is advisable to stopனு அர்த்தம். புரியுதா? அதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணினா you will understand. there is something wrong with our car. we had better stop at the next garage. next, my grandfather spends most of the day sitting at the window and looking outside. my grandfather spends most of the day sitting at the window and looking outside. என்னுடைய grandfather விண்டோக்கு பக்கத்துல உட்கார்ந்து வெளியில பார்த்துக்கிட்டு most of the day செலவழிக்கிறாரு, ஸ்பெண்ட் பண்ணுகிறாரு. my grandfather spends most of the day sitting at the window and looking outside. next, there was an accident at Crossroads last Sunday evening. there was an accident at Crossroads last Sunday evening. so here Crossroads தான் ஸ்பேஸ்ல ஒரு பாயிண்ட். 4 ரோடு கிராஸ் பண்றதுதான் கிராஸ் ரோட்ஸ். ஓகே, அது ஸ்பேஸ்ல ஒரு பாயிண்ட், அதனால we have to use at. last Sunday evening Crossroadsல ஒரு ஆக்சிடென்ட் இருந்தது. there was an accident
at crossroads last Sunday evening. Next. At the end of the street, at the end of the street, there is a path leading to the river. At the end of the street, there is a path leading to the river. End of the streetல ரிவருக்கு செல்லுகிற ஒரு பாத் இருக்கிறது அங்கே. At the end of the street, there is a path leading to the river. Next. We stopped at Dubai on the way to America. We stopped at Dubai on the way to America. இந்த கேஸ்ல அது ட்ரெயினா இருக்கட்டும், பஸ்ஸா இருக்கட்டும், ஃபிளைட்டா இருக்கட்டும், அந்த டெஸ்டினேஷன் போற வழியில ஒரு இடத்துல நின்றோம்னா அது ஃபிளைட்லயா இருக்கட்டும், ட்ரெயினா இருக்கட்டும், பஸ்ஸா இருக்கட்டும், அந்த கேஸ்ல அட்டை யூஸ் பண்ணியாங்க. இந்த கேஸ்ல அவங்க ஃபிளைட் வந்து அமெரிக்கா போகுது, எங்களுடைய ஃபிளைட் அமெரிக்கா போகுது, போற வழியில துபாய் அங்கே ஸ்டாப் ஆகுது. ஓகே, அதனால ஆன் த வே டு டெஸ்டினேஷன் பேர் இதுக்கு. We stopped at Dubai on the way to America. Last one. There is a public telephone at the corner. There is a public telephone at the corner or on the corner சொல்லிக்கலாம். அந்த கேஸ்க்கு மாத்திரம் ரெண்டு அப்ளிகபிள். at the corner சொல்லலாம் or on the corner சொல்லிக்கலாம். எது ஒன்றும் போட்டுக்கலாம். There is a public telephone at the corner or on the corner. Is it clear? Have you written correctly? Okay. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadrividu. Thank you.